a fẹ́ jẹ́ kí ó dé. Mo kí wa pẹ̀lú kíkí ọlá, kíkí ọlà. Mo kí gbogbo àwa ọmọ Oòduà, àwa ọmọ ìran ọmọ aládé, àwa ọmọ kóòtù òjíire nílé, lóko, àtẹni tó wà ní homeland, àtẹni tó wà ní diaspora. Mo kí wa pẹ̀lú kíkí ọlá. Pé báwo ni èmi ṣe lọ lọ́dọ̀ tí yín? Ṣé ó lọ bí ẹ ṣe fẹ́? Mo kí yín l'Amẹ́ríkà, mo kí yín ní Brazil, ní Cuba, mo kí yín ní Turkey, Cyprus, mo kí yín l'Ékìtì, mo kí yín ní Ogun State, mo kí yín ní Benin Republic, mo kí yín ní Australia, New Zealand, Japan, mo kí yín ní gbogbo ibi tí ohùn mi bá ń lọ tó ń dé, pé ẹ káàbọ̀ sórí ilé iṣẹ́ wa. Mo kí yín ní gbogbo Ìbàràpá méjèèje, mo kí yín ní Ọ̀ṣun, ní Oǹdó, àjúbà àwọn tó láyé, tó lọ́run, tí ó ń fún wa ní èyí tí à ń pè ní strength láti lè máa bá ètò Yorùbá Nation campaign tí a ti gbórí sínú ẹ̀. Wọ́n ní ẹni tó bá kẹ́sẹ̀ bọ́nú omi kò tún ní máa pariwo pé òtútù mú òun. Bí ẹ ṣe wá ń darapọ̀ mọ́ wa náà, bí ẹ bá sọ fún ẹni tí kò sí láàrin wa, àwọn náà lè jàǹfààní ilé iṣẹ́ wa ní tá à ń ṣe níbí báyìí. A ní tá à ń tà fúnra wa, a ní tá à ń polówó. Èyí tí à ń kéde lórí ilé iṣẹ́ yìí, òun náà ni kí ìran wa kí ó ní àjàbọ́ pẹ̀lú gbogbo àwọn ọ̀tá tó yí wa ká nílé àti lóko. Mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ pé wọ́n kú àdúrótì, wọ́n kú àìmá fi wá sílẹ̀ ní ti owó, ní tàdúrà, ní ti ìmọ̀, ní ti advice. Lára àwọn engine room Koikimedia, òun náà ni màmá tó bí mi. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí àwọn ìyàwó mi, àwọn gẹ́gẹ́ bí shield. Nígbà tẹ́mi bá ń sùn, àwọn á máa ṣe àdúrà pé iṣẹ́ tí baálé wọn gbé dání, kí àṣeyọrí kí a rí nínú ẹ̀. Mo wá kí àwọn ọmọ Oòduà àti tó ń bẹ àti tí a ṣì ń retí. Mo kí bàbá wa Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè, kí ọba Elédùmarè kó jẹ́ kí a rí bàbá pẹ́, kí wọ́n sìn wá, kí wọ́n na àsíá Yorùbá, àsíá Yorùbá Nation tí à ń ṣe kó bá wa nà sókè. Mo kí ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, ẹkùn ọkọ Fúlàní, ẹni tí Fúlàní bọ́ orúkọ ẹ̀, àyà Fúlàní á máa já nílé àti ní àwọn tí wọ́n pera wọn ní Fúlàní tó nǹkan kan ní African country tó ti operate. Mo kí ẹ olóyè ọmọ Adéyẹmọ. Mo ní tẹ bá ti ń wọ ẹ̀gbẹ́, tẹ́ ń wò sí, tẹ́ ń wò tún, ẹ máa rí mi ní gbogbo ìgbà. Ọba Elédùmarè tó jẹ́ kí a jọ sopọ̀ kò ní tú wa ká. Bí mo ti ṣe wá ń kí Ìgbòho, mo kí gbogbo àwọn ìyá alálùbáríkà tí gbogbo wọn jọ sopọ̀ mọ́ ìrìn àjò self-determination tí a gbé dání. Kí ọba Elédùmarè kó jẹ́ kí ẹ pẹ́ fún wa látorí ìyá wa Jagun títí dé gbogbo àwọn ìyá wa Sister Elaine bọ́bá pè oríṣiríṣi interface ṣe níbí ìbàkẹ́ wá dàrú. A máa kick you out. Tá bá
délẹ̀ lérí a lọ máa yanjú èyí tó kù kò ń ṣe force láfi ní kó wá gbọ́n tá à ń sọ but force ni pé Britain ò fẹ́ jẹ́ kí o ní àṣeyọrí. Àmọ́ bàbá wa olóyè Ìgbòho ti fún mi ní àṣẹ pé ká lọ sọ fún gbogbo àwọn ọmọ ìlú Ìgbòho pé kó máa retí òun nígbà tí kò ní pẹ́ mọ́ tí bàbá ń bọ̀ wá ṣe àyẹ̀wò fún àwọn bàbá ẹ̀ torí pé wọ́n ní ilé ọmọ kì í ba ilé kan kò ń báyàn lẹ́rù ẹ bá mi parí ẹ̀ kò sí any reason tí a máa bẹ̀rù pé ilẹ̀ wa ilé wa nígbà tá a bá fẹ́ lọ kí àwọn bá wa a máa bẹ̀rù so mo kí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ His Royal Majesty bàbá wa ọba Abdulrasheed Adétóyọ̀sí Aníkúlápó Jayéọlá III tí wọ́n jẹ́ bàbá tí wọ́n darí ìlú Ìgbòho lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí a kí yín pé ẹ kú palẹ̀mọ́ fún ọmọ yín kò ń ṣe àjòjì sí yín torí ìlú Ìgbòho níbẹ̀ náà ni a mọ̀ pé orísun bàbá wa ọmọ Dr. Sunday Adéyẹmọ tí a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ kọbẹ̀ Elédùmarè kó bá mi dúró ti bàbá náà fún àdúrótì tí ó dúró ti gbogbo wa torí Fúlàní jẹ́ kó yé wa pé táwọn bá ṣe ń gbọ́rúkọ Ìgbòho wọn ò dárúkọ ẹlòmíì wọ́n ní táwọn bá ṣe ń gbọ́rúkọ Ìgbòho a jẹ́ pé àwa tí a gbé ilẹ̀ Oòduà dání ẹ̀rù á máa bà wọ́n ni mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí nígbà tí kíkí mi ti káàkiri bẹ́ẹ̀ a sì máa kí ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ àwọn ọba wa tán wọ́n pọ̀ dáadáa but a tún recap àwọn ibi tá a ti dé àwọn ọba tí a ti yọjú sí láti July 22 la gbéra lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa láàfin ikú bàbá yèyé títí dé Pòbẹ́ a máa nọ́mbà wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdíà ló ń wá àmọ́ bí ìdíà bá ń wá tó bá sówó irọ́ là ń pa àwọn kan tẹ̀ ní bá ṣe ń lọ yẹn ká máa dọkumẹ́ǹtì gbogbo bá ṣe rìnrìn àjò yẹn à ń ṣe níwọ̀nba ta lè ṣe pẹ̀lú resources wa àwọn kan tẹ̀ ní ká ṣe kàlẹ́ndà ìyẹn máa kù sẹ́yìn ọmọ ìlú lọ́wọ́ ọmọ ìlú tó bá fẹ́ràn ìlú ẹ̀ ẹ̀yin náà lè ṣe kàlẹ́ndà yẹn pé Ìgbòho wá sọ́dọ̀ yín ẹ ṣe kàlẹ́ndà ẹ ṣe ní many flyers billboard kódà ẹ lè gbé síwájú ilé yín pé ní ìjọba Ìgbòho wá sí ìlú yín so kò ṣe dandan ni pé iléeṣẹ́ wa torí iléeṣẹ́ wa ò ní that kind of resources fáwọn idea kankan tẹ́ máa mú wá a ti ṣe exactly just about 10 minutes nígbà tí ẹ ti ń settle down mo kí gbogbo yín náà la máa kí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àbára wa jà ìlú Ọ̀yọ́ ò bá Ilé Ifẹ̀ jà ẹ má dá rúdurùdu sílẹ̀ ìkan náà ni gbogbo wa no matter what we will all stand
with each other. Torí pé Fúlàní tó ń bọ̀ kò ní mọ difference nígbà tó bá máa attack wa. So ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kágbéga 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 ká lè rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Wọ́n ní ilé bàbá ọmọ kì í ba ọmọ lẹ́rù. Mo láwọn tó gbọ́ Yorùbá dáadáa pé tí bá ti ń ṣe mistake, iṣẹ́ táwọn gbà nìyẹn. Gbogbo yín náà lẹ ní iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe níbí báyìí. Ẹ̀yin ò kàn tí mọ̀ pé gbogbo yín náà ní staff Koikimedia. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí láti ọ̀dọ̀ brọ́dà mi Azeez Shakiru, èèyàn dáadáa, ọkùnrin ogun fún rẹ̀. Àwọn nǹkan kan á máa fẹ́ máa ṣẹlẹ̀, á dàbí wà tẹ́ pé ó send message sí mi, ó ní bàbá Koiki abẹ́ ń bínú sí mi. Wàláì mò ń tẹ̀ mọ́ tó ní mò ń bínú sí. Torí nígbà míì olóṣèlú mọ game. Màmá mi pè mí, a ṣe sọ̀rọ̀ tán, mo tẹ̀rọ pé wọ́n lọ sí mosque. Àwọn náà wọ́n lọ sí mosque pé àwọn ń fọ àwọn aṣọ wọn nílé. Ẹ má ní mò ń sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù. Bí lóyìnbó ṣe rí nìyẹn. Àbí ìyàtọ̀ kan ni pé wọ́n fọwọ́ fọ̀. Program wọ́n tẹ̀sẹ̀ ra washing machine wọn ní brand new. Mo kí Wàlátà olórí ẹbí, òun ló bá mi lọ yanjú ẹ̀ nígbà tèmi ò sí nílé. Kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó bá mi dúró ti Wàlátà, òun olórí ẹbí. Ẹni tó bá ti jẹ́ olórí ẹbí, a máa fà á níbí. Báyìí bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń fa Ìgbòho, bí èmi náà ṣe máa ń fa olórí ẹbí nìyẹn. Àwọn ọmọ Oòduà tó bá náà fẹ́ ra tọ́ntọ̀n, olórí ẹbí á drive láti Heathrow, ọ̀nà Heathrow ló ń gbé. Sílé mi á fẹ́ tó bí 1 hour tó bá sí traffic. Kò síṣẹ́ tí mo lè bẹ́, mo lè ní kó bá mi lọ ṣe bọ́ọ̀bù lé. So nígbà tí mo bá màmá mi sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí kí n tó bẹ̀rẹ̀ program, wọ́n ní a wá sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi. Wọ́n náà mo rò pé lọ mọ́ṣáláṣí nǹkan mo wo time pé ó ṣeé ṣe kó ti wọlé dé láti mọ́ṣáláṣí. Fún wọn tó ń rò pé ìtagbédání ó ń tako ẹ̀sìn mùsùlùmí, ìyá tó bí mi, bàbá tó bí mi mùsùlùmí ni wọ́n. Bọ̀ ìgbádùn tí bàbá mi gbádùn kọ́ lọ́jọ́ tó dé, púpọ̀ nù mùsùlùmí tó jẹ́ ọmọ Yorùbá kò tí jàǹfààní ẹ̀. Mo sọ láàárọ̀ yìí nínú ètò, mo ní bàbá mi á wà ní London báyìí bí mi ṣe gbọ́ nígbà tó wà láyé. Kò ṣògùn owó, contractor ni. Contractor. Kódà wọ́n ní tó bá bá ní site, ò ní mọ̀ pàlájì nìyẹn. Ó ti pa gbádá dànù tó ń ṣiṣẹ́. Kódà ó ń bá wọn pọnpọ́n tó bá dé stage pé kó help àwọn contractors ẹ̀ àbáwọn workers ẹ̀. So ìwọ tó ń jàjà ẹ̀sìn pé mi mùsùlùmí, Yorùbá nation wọn lẹ fi gbà, ìyà ń jẹ ó rí ṣe nínú Nàìjíríà. Inú ìṣẹ́ ló ń gbé. Màmá tó wá bí èmi, ó wá fà mí sílẹ̀. Kò nítorí pé òun ṣe mùsùlùmí tó lọ Mẹ́kà. Fẹ́yìn tẹ máa ní tẹ máa bú ànábì. Kí ní kàn ẹ́ pẹ̀lú ànábì tó ń bú? Ṣànábì ni problem ẹ àbí Nàìjíríà?
It's unfortunate that what if theory gbogbo wa what if gbára wa báyìí òun wà rólé tẹ́ntẹ́n lálẹ́ tó ń tara pé ẹni ẹ mú àwọn Fúlàní ẹ wá ń kó wọn fún ọlọ́pàá èmi ò ní sọ ọ̀rọ̀ èdè sí wọn bọ̀ èmi á máa rò pé ó dà ń pé ẹ̀ka nílà káyè díẹ̀díẹ̀ a nídi màníọ̀ nínú àwọn ogbó wa ó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin mú Fúlàní ẹ̀ ń kó fọlọ́pàá mú àwọn bá màmá mi sọ̀rọ̀ àwọn náà wọn lọ mọ́ṣáláṣí mo ní ṣe kò sí wọn náà wọn fọṣọ torí wọ́n ṣe machine wọn ó dẹnu kolẹ̀ láti bí ọjọ́ mélòó kan wọ́n wá ra tuntun lára owó pension wọn tó ń san fún wọn ní every week ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa tó ń bẹ nílé àti sọ wọ́n di content láti raise owó fún wọn nígbà tí ìjọba ò tọ́jú wọn kò ṣe pé wọ́n lọ ṣiṣẹ́ o ẹlòmíì retire for more than 30 years after service ṣáṣì lè rí ti bí yẹn rà after 30 years of service mo ń wo military Nàìjíríà lénìí ní Àbújá wọ́n protest pé wọ́n sanwó oṣù fáwọn àánú mi àwa máa ṣe àwọn ọmọdé tí wọ́n ń gbàdúrà pé Ọlọ́run á jẹ́ kí Nàìjíríà dá wọ́n á ní àwọn ẹni ìdẹ̀ lóòótọ́ àwọn aṣọ tẹ́tí pilot sílé kò sálágbàfọ̀ ní London ó wà but àwọn ìyá yẹn ìtọ́ fi máa engage ara wọn nìyẹn nínú ilé nígbà tó dẹ̀ pé gbogbo nǹkan ti rọrùn ní ìlú òyìnbó ò nídìí wàhálà kankan as long as tí machine yẹn bá ti ń ṣiṣẹ́ program ni tó bá fẹ́ fọ cotton ó ti sọ síbẹ̀ cotton ló fẹ́ fọ kò dàbí analog Nàìjíríà tó bá fẹ́ fọ fabric á sọ fún ẹ tó bá fẹ́ kó spin ju bó ṣe yẹ lọ wàá sí gbogbo ẹ̀ síbẹ̀ wọn náà ń fọṣọ lọ́wọ́ ni àwa ń sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi tó ń ṣe fún public consumption wọ́n dẹ̀ fún mi láwọn ìmọ̀ràn gẹ́gẹ́ bí màmá sóbì màmá sí ọmọ àwọn engineer mi lẹ́yìn àwọn yẹn wọ́n bá ti gbọ́ tí mo sọ Yorùbá kátàkátà báyìí wọ́n máa ranjú ní ẹ fi nílẹ̀ àwọn tá à ń bá sọ̀rọ̀ mọ̀ pé mo ti jẹ bọ́gà àti jẹ KFC so eléyìí tá à ń sọ ẹ̀tẹ̀ máa dúpẹ́ after 27 years oṣù tá a wà yìí ló máa pé 28 years tí mo ti travel out of Nigeria so tí bá tẹ̀ sí ń sọ kábàkàbà tí mò ń sọ yìí torí èdè kan náà ni gbogbo wa ṣì ń sọ lóòótọ́ tó bá gbọ́ èdè àwọn bàbá Èkìtì wàá máa gbọ́ undertone Èkìtì but Yorùbá tó ń sọ àṣẹ ń gbọ́ máa confuse ara ẹ ọmọ Odùduwà ni wá ọmọ Yorùbá ni wá anyway in tí mo fẹ́ fààyàn bẹ̀ ni pé ìyá mi ò tí ì sọ fún mi pé má ṣe Yorùbá nation mọ́ kó lọ jáwọ́ torí ó gbàgbọ́ pé ìntàgbédání gbogbo wa la máa jàǹfààní ẹ̀ tá bá parí ẹ̀ wọ́n fi owó pension ẹ̀ látijọ́ tí màmá mi ti retire wọ́n kàkà kí wọ́n má sanwó yẹn ṣe lọ́ máa tún increase ẹ̀ fún wọn gbogbo nǹkan lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní London lénìí ìwọ tó bá fẹ́ gbọ́ international news ibi báyìí ló máa jókòó sí torí màá gbé ẹ débẹ̀ irú ìjọba tá à ń fẹ́ nìyẹn bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí deputy prime minister wa ti resign ànálẹ́gba àjù ní blow màá gbé yín débẹ̀ irú government àfẹ́ nìyẹn so kí n má fọ̀rọ̀ gùn Azeez Shakiru ó bá send audio sí mi bàbá Koiki abẹ́ ń bá wa jà ní nǹkan kan ẹ̀bẹ̀ tí yàn bá tẹ̀ ń bá jà yàn mọ̀ kò sí ìjà láàrin Ọ̀yọ́ àti Ilé-Ifẹ̀ àwọn tó fẹ́ dá rúgbùrùgbù sílẹ̀ àwọn tó jẹ́ olóṣèlú àwọn wà lábẹ́ Ọ̀yọ́ state wọ́n wà lábẹ́ Ilé-Ifẹ̀ wọ́n wá fi sọrí gbogbo ẹ̀ báyìí tí Fúlàní bá jíyàn gbé lénìí ṣé ó máa béèrè pọ́mọ Ifẹ̀ ní ẹ́ àbọ́mọ Ọ̀yọ́ mo ń béèrè ní o gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà lórí Facebook Koikimedia Odùduwà mo kí praise optician mi ní kí yín máa ranjú wo screen nígbà tí mo ní glasses
tẹ́tí dọ̀tí mo ní láti nu ojú yẹn á sì ṣiṣẹ́ díẹ̀. Mo kí àwa Comfort Àjàó, mo kí Prince Adégbámigbé Ọlákínyẹmí ní no going back. Tabatẹ go back, ibo la fẹ́ go back sí. Bí rèmi bá go back, níbo lẹ fẹ́ kí n go back sí. Lóòótọ́ mo fẹ́ lọ gbé ní London, but mo prefer kí n wà níjẹ̀bú Òde kí n máa jẹ tọ̀ìtọ̀. Ẹ̀rí bí ṣe ń fresh l'Áfíríkà. Tí mò ń jẹ́ kọ̀ọ̀kan rẹ gbogbo ẹ̀ fresh ni, kò sí frozen. Mo kí bàbá wa John Múyìwá, wọ́n ní ọmọ ọkọ ní Sunday Ìgbòho Òòṣà, bẹ́ẹ̀ ni Adétóyọ̀ṣe, bẹ́ẹ̀ ni tí mo pe bàbá wa náà nìyẹn, ọ̀nà oníbodè. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá wa John Múyìwá ní Mr. White Lion, you are the light in Yoruba land. Ẹ jẹ́ n pa nọ́mbà yẹn. Ọlọ́run jẹ́ kí náà wá kúkú. Mo kí àwa Kúbi, ẹ ṣé gan ni. So kò sí áwù tó wà láàrin Ọ̀yọ́ àti Ilé-Ifẹ̀. Ẹ má kí gbogbo ohun tó ń lọ lórí social media kó fi distract wa. Lóòótọ́ brand ní Ìgbòho bàbá ìtì dárúkọ ẹ̀ níjọ́ kan, nígbà míì á máa dàbí pé aṣọ ẹ̀ ní kí n máa wọ̀ lójoojúmọ́, but tá bá ń wọ aṣọ Ìgbòho lójoojúmọ́, báwo ṣe fẹ́ polówó omita couture ẹ̀túrí ìtọ́rán sí mi lára. Má jẹ́ lọ́sí, ìwọ náà máa pè wọ́n ní sórí fresh leg London boy, sórí short nílé ìyá máa wọ short ní Ìjẹ̀bú Òde torí tó bá fi jáde ẹ bó ṣe rí lára mi. Àwọn ilé ní wọ́n ṣẹ̀ tó kọ́ àwọn ilé ìdé ni pé bàbá Kóìkì ẹ̀yẹn ṣáà máa look nice, so ẹ̀yin ní kẹ́ wá bá mi lọ báwọn máa ṣe nǹkan fẹ́. Ẹ lọ sí page wọn lórí Instagram. Akalamago ti pè mí, ó náà ó láìkì Ṣàngó tí mo wọ̀ lénìí. Mo ní wàá kàn sí wọn ni, gbogbo tó bá fẹ́ nọ́mbà wọn ẹ lọ sórí Instagram, ẹ bá wọn bẹ̀. So kò sí ìjà láàrin àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ àti Ilé-Ifẹ̀, kò sí ìjà láàrin Èkìtì àti Ìjẹ̀bú, kò sí ìjà láàrin Èkó àti Ọ̀ṣun, kò sí ìjà nílẹ̀ Yorùbá. A lè jọ ní gbólóhùn, ìyẹn normal. Mo kí bàbá wa Wembley, ẹ ṣé gan ni. Inú bàbá yẹn, inú mi máa ń dùn tí bá ti rí bàbá yẹn dáadáa. Wọ́n ní bàbá Wembley, the dispute between the two kings doesn't concern the agitators, we should be neutral. Wọ́n ọ̀tẹ̀ ìjà, so kò tẹ̀ sí ìjà láàrin wọn, so àtẹ̀lé láti sọ pé wọ́n ń jà. So bó ṣe lọ nìyẹn. So mo kí brother mi Aziz Shakiru, mo kí bàbá wa Joseph, ẹ̀gbọ́n mi Idris, ẹ ṣé gan ni. Ṣé ti wọlé ẹ̀yin ará London àbẹ́yìn tí ń ṣe night duty? Mo rí Johnson iṣẹ́ night ló máa ń ṣe, iṣẹ́ night lè díẹ̀ báyìí, èmi náà ti ṣiṣẹ́ night rí. Mo kẹ́yìn tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ lórí Instagram, lórí TikTok. Ẹ má bínú pé mo lè rí screen yẹn dáadáa. Mo mọ̀ ṣé there is a way tí wọ́n lè jẹ́ kí screen TikTok kó tóbi díẹ̀ sí. Agídí ni máa fi ń rí comment yín, bí a torí pé mo dẹ̀ change background yẹn dẹ̀ ni. Bọ̀ mo kí torí mo pé ẹ̀ ń fi comment síbẹ̀. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. Mo kí Ọ̀túnba Olúwaṣínà, acmercynothing.ng, ẹ ṣé gan ni. Mo kí Mr. Ogun Dairo lórí TikTok. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀, mo kí Yakubu Kọ́láwọlé. It's going to be a light program. Adams Ọlámilékan, àwọn tara Ghana, ẹ ṣé gan ni. Mo kí bàbá Salami Gbangbóṣe, ó náà pọ̀ rẹ̀ màmá mi kan Alájà Gbangbálà, no Bombata, ìyá yẹn náà wọ́n ti jáde láyé báyìí. No, kò lè jọ́ rẹ̀ mọ́ màmá mi, ọ̀rẹ́ grandma ni Alájà Bombata, àwọn náà ti lọ báyìí. Ilẹ̀ ń jẹyàn. Kọba Elédùmarè kó bá mi jẹ́ kí gbogbo àwọn òkú wa tó ti lọ kó foríjì wọn. Ilẹ̀ ń jẹyàn. Ilẹ̀ ń jẹyàn.
Moki Diziman, Prince Adebayo Shitu, Moki ẹ̀yin ti South Africa, Moki Sami Japan, Moki gbogbo ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà l'Amẹ́ríkà, Moki Martins, Moki gbogbo àwọn staff wa. Wọ́n ní ká máa rán yín létí pé bẹ́ẹ̀ bá ràn wá lọ́wọ́ iṣẹ́ yẹn á máa mẹ́hẹ̀. Àwọn ọmọ yẹn ready láti máa serve yín 24/7. Káwa náà ràn wọ́n lọ́wọ́ through support. Èyí táwa lè ṣe níwọ̀nba tí agbára wa ń gbé à ń ṣe fún wọn. Gbogbo à ń lo Google, à ń lo YouTube, à ń lo Facebook torí pé wọ́n ń tọ́jú wọn ní o, àwọn staff wọn. Big brother went into coma láìpẹ́ yìí. Ó dà pé bí wọ́n ti padà fáwọn tá monitor Big brother. Iṣẹ́ tó ń ṣe is a lot of work that needs a lot of money. Ìyẹn ló ṣe ń ṣe advert. Tẹ́ ń rí gbogbo àwọn advert tó ń gbé wá sórí Big brother Naija. Kò ń ṣòwò kékeré ló ń san. But àwọn ò ṣe advert níbí báyìí. Ìyẹn ni ó ṣe dàbí ìgbà tẹ́ pé à ń struggle. Ṣẹjọ́ mo rọ̀ yín lọ́wọ́, ẹ má gbàgbé wa ní gbogbo ìgbà. Mo mọ̀ pé responsibility wa pọ̀ gan, but this platform needs your support always, financially, spiritually, and morally as well. Baba Idris, there's corruption in the UK too. There are millionaires and billionaires are not clean, and they are caught. Mother might be in the UK. There has been a lot of resignation in the last, well, not lot. There's a cabinet reshuffle. So Carlos UK. So I'm going to take you through Atina show video on the platform one more and clean up social media page. So Tabanshi live and recap play video kokomo. Teba fẹ́ àwọn videos oríṣiríṣi teba wà lórí page wa lórí Facebook àti oníkọ̀tà lè post lórí TikTok torí community standard. But teba wà lórí mo wo video kan lórí Twitter nísìn tó ń pè ní X ibi táwọn yẹn ti ń ro tó ti ń ro ọkà wọ́n jábọ́ sínú sókàwé Nàìjíríà. Ta ló ti rí video yẹn? Ó wà lórí mo lè show yín but òun mo wò báyìí mo ti wò tẹ́lẹ̀. Only me and my friend fall inside soccerway when cooking for a party. Ṣé wọ́n mọ̀ pé orí soccerway làwọn ti ń dáná ni? Ta ló ṣe soccerway? Ṣé hit yẹn ló gbé ọ jábọ́ sínú soccerway? Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín. How many people have seen that video? Ọ jábọ́ sínú soccerway. All right, let me bring you straight to Twitter. Home office lele. I might need one. Mo máa ń like in sọ̀rọ̀ home office because àwọn ni wọ́n jẹ́ bí security fún UK. Pé à ń sùn à ń jí nínú UK. The home office is the one in charge. 10 Downing Street. Yeah. So there's a lot of things happening in the UK. Mokiba Bawasu, Lori TikTok. So let's bring you up to date. Kilo Shele ni UK. Mokiba Bawa DBC Ekrole Ekale Ekason. So I lo see UK deputy. Arákùnrin kan tí gbogbo wa mọ̀ tí máa ń dárúkọ. Ta ló mọ arákùnrin náà? Ta ló lè sáré sọ name ẹ̀ fún mi tí mo ní ó ní ká lọ dúró de ẹṣẹ gan ni user bàbá wa Aládésanmí. Ta ló mọ arákùnrin kan tó ní by 2075 Nigeria will be a better place? Ta ló rántí orúkọ ẹ̀? Ta ló rántí orúkọ arákùnrin náà? Mo ní láti change the screen tó wà wájú yẹn. Ta ló rántí orúkọ náà? Ẹ ṣé gan ni Chile, wọ́n ní David Lamy. Kẹ́kẹ́ Kos Kábọ̀, mo kí brother mi Adéníyì Olúwadámiláre lórí Instagram. Ẹ kálẹ́ sà. David Lamy is now
the new deputy prime minister. A lot of development wájú nílẹ̀ Yorùbá. Tàbá gbé nǹkan kan tẹ́ wa lọ́rùn ẹ̀ka lẹ́sà. Ẹ̀gbọ́n mi kẹ́kẹ́ ọ̀kọ́s ṣe dáadáa ni ẹkú iṣẹ́ ní pàdé ẹ̀ lọ́nà. Gbogbo tó máa jẹ́ àkóbá dábà ń bọ̀ báyìí a máa sá fún wa. But there is a lot of insecurity in the land. Mo fẹ́ lọ mú picture David Lamy sẹ́yìn mi ni o. Kó tó di pé a máa gbé yín lọ sínú bẹ̀. I think I have òlélẹ̀ tẹ́ bá rántí pé mi David Lamy Ìgbòho àwa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àwọn ọkùnrin mẹ́rin tá fi gbàásgbòs diplomacy ni mo mean o. That is the picture there. Ẹ má bínú ìtawà lórí bíbá ẹ̀ lórí picture yẹn. Thank you so much. Ọlọ́run ló ní strength. Now, let's move swiftly because of the time. And I want to do 3 hours if it's possible. But I want to clear and do as much. So my going to see ABC News as it's breaking. This is how we expect a future Yoruba government to operate. The moment Tabati Rinko Konti are satisfied or are any stain lower government, that person, individual must resign. Yes, David Lamy. Whoever it could be, whoever it be, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ òyìnbó kì í ṣe èdè wa. Ẹ má bínú mo fẹ́ máa monitor screen níbí báyìí ni torí tí bá ti wà nínú tí mo ti wo mo ní rí comment yín púpọ̀. A wà lórí Instagram méjì, a wà lórí TikTok, so there is no way you can miss my program. Okay, ǹtẹ́ wà lórí X video of the Twitter. We're also on Twitter Space. And whoever is listening anonymously, I do that as well, so there's nothing wrong. I know you are there. If you know, man, lost on platform, Biafra, or somebody else, anonymous. So I'm listening, but they can't see me as somebody that is there. So I know somebody is listening as an anonymous because they don't want me to know they're there. So it's normal. This woman, then Woyi, Facebook, at Instagram, at YouTube, she has resigned her position. Why? Continue in one Nigeria, you will never achieve up to this standard. And don't tell me it is not possible to do the same thing in Nigeria. Your politicians care less about you, about me, about every one of us. Work on need the vote wani. The moment our vote is given to them during an election, they become somebody else. Favor. No politicians is doing you any favor. Rather, favor. But it is just unfortunate that many of our people believe that olóṣèlú, ẹ má bínú pé mo mix English àti Yoruba, wọ́n gbàgbọ́ pé olóṣèlú máa ṣe ìtọ́fẹ́. Mo kí ìyàwó Ajíbọ́lá Táwàkálítù mo bọ́lọ̀ ń dúró. Mo kí bàbá wa Yínká Kẹ́hìndé lórí Twitter Space. Ẹ bá mi share program yìí. Torí gbogbo tí a fi ń sọ pé a fi lọ, a fi dá dúró. Òun ni pé kí ẹ lè dìde níjọ́ kan kẹ́ hold àwọn olóṣèlú yín accountable for whatever it could be. Ẹ lè hold anybody accountable. Tí bá béèrè anything in any state, mo rẹ̀ fi dárúkọ state kí má dàbí pé any state within the Southwest, I cannot get anything under any freedom of speech.
pé mo need kankan tó rú mi lójú bóyá budget health ministry mo need it, I can't get it. Mo update ìyàwó mi ní alẹ́ yìí, wọ́n sentence àwọn ọmọ mẹ́fà kan ní UK. Mo kí bàbá mi Moses Olúwakáyọ̀dé, 6 of them, màá gbé débẹ̀ náà. 6 of these people were sentenced in the UK. Ọmọ kékèké ni wọ́n, but wọ́n commit a crime. 6 sentence refer Metropolitan Police. Irú ọlọ́pàá tí mo fẹ́ jẹ́ ká ní lọ́jọ́ iwájú nìyẹn. Ẹ má bínú, mo ṣì ń bọ̀ lọ́dọ̀. Ẹ mọ̀ pé mo ní màá gbé lọ different ways, but mo mọ ibi tí mo fẹ́ padà sí. So mo fẹ́ sáré change the screen me again. A máa padà sọ́dọ̀ the Deputy Prime Minister. President Bola Tinubu náà máa fún wa ní state police. It is just another way to distract us. Ìtàn wo níwájú mi nísìn is a website of the Metropolitan Police. Every blessed day, I have subscribed to that page. So automatically, I get a news feed coming to my email. And tẹ́ bá wà lórí Facebook, ẹ kálẹ́ ìyá wa Comfort Ológunjà ọba Elédùmarè wà pẹ̀lú yín mọ́mì. Mo kí yín, ẹ bá mi kí àwọn ará ilé àti àwọn family. I want us to have access to our police force lọ́jọ́ iwájú, just like we are saying it like this today, where crimes, no matter who you are, can be solved as quickly as possible. Ìkan náà staff mi ní Ondo State, ó ń fún mi ní update nípa ọmọ kan tó fọ́ kú mọ̀mọ́ lórí. Though wọ́n náà ti mú àwọn méjì tí wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn. In tó ṣẹlẹ̀, I don't know what has transpired, but many crimes are happening that has not been resolved. So ẹ jẹ́ ká sáré ka ilé ká wá padà sí ọ̀dọ̀ Deputy Prime Minister. Analysis ló máa ń pọ̀ ló ń jẹ́ kí program gùn. Ó dẹ̀ better ká ṣàlàyé. The lady might resign because she's deliberately failed to pay certain tax. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Wembley. But she has done what is necessary as ẹni tó jẹ́ deputy. A máa padà sọ́dọ̀ woman yẹn àwọn táwọn sọ yìí. But mo kàn fẹ́ ká sáré wo case èèyàn mẹ́fà wà because nígbà tí mo ń ṣàlàyé fún ìyàwó mi ní London lálẹ́, ìkànnù wọn sá lọ sí Morocco, wọ́n lè mú. I think one of them also went to Spain. Ẹ jẹ́ kí n kọ̀ọ̀kan ká fún yín. This was posted as brought to justice. Metropolitan Police brought to justice. I want, even if it's me, if I commit a crime, I want to be brought to justice. That has been what has happened in Nigeria for many years. Many crimes that should be brought to justice. What it is a label, what is the what is the judge to the case here. So don't pretend. Everybody knows that in Nigeria today, if a crime is committed, to bani connection here, that crime, this Maniki, Yawa Comfort Ologunja, is a very social media. So Tibarita and Daruko, I'm not recording, so it's just to appreciate every one of you. Then Wale. The crime, I want it to be resolved as quickly as possible, so that anything crime yẹn ṣẹlẹ̀ sí, ó ti gbà kámú àmọ́ kó rí justice. In tá à ń jà fún pàfẹ́ gba country náà nìyẹn. Crime ló ti ṣẹlẹ̀ sí wa, ó ti pọ̀ gan. But rí justice nínú Nigeria. Ìyá wa Comfort Ológunjà ni wọ́n ní Tinubu implemented, mo kí brother mi Yemi Fatoki, ṣé kíní yẹn ti dọ́dọ̀ yín? Mo tẹ̀ bèrè lọ́wọ́ brother mi yẹn náà, kó fún mi ní update.
If Tinubu implements state police now, what happens when Tinubu finishes his tenure? Fulani will come and destroy it. Ekalesa Babawa Clef Wallex. Eiteshiwa lenu Shell America. Ekushe Nosa. Ekushe Noma. So jẹ́ kí sáré kà fún yín torí àsìkò bí ṣe sọ. 6 people sentenced after shooting in West London. Ẹ má bèrè pé Koiki ìbọn wà nínú London yìí yẹn ni bẹ́ẹ̀ ni. Kò síbi tí kò sí crime. Human being are mo ń wá bí ṣe fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀. Crime doesn't mean that nígbà tí mo jẹun tí mo yó o lè commit a crime. Kàmáì tí wàá sọ ní tó jẹun rárá. Bí mi ṣe wà báyìí nísìn, bó bá tẹkùn mi nísìn, mo ti jẹun. Tí bá tún jẹ́ ní tì sí nísìn, bóyá mo kàn fẹ́ jẹ́ kí ẹnu mi kọ̀ tó yán. Bó bí ṣe wà báyìí, èyí tí mo jẹ ó lè gbé mi sùn. Ìyàn mi pé mo lè commit a crime. Mo lè tún máa rò pé báwo mo ṣe fẹ́ jí owó èèyàn, àbí báwo mo ṣe fẹ́ ṣe yahoo, àbí báwo mo ṣe fẹ́ lùyàn ní jìbìtì. So kàmáì tí wàá sọ ẹni tẹ́bi ń pa. Millions of our people today wọ́n rí oúnjẹ mẹ́ta jẹ. Ẹ lè imagine the kind of crime rate tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí nísìn. Ṣé mọ̀ pé focus wa is Fulani? Ó mà tọjọ́ mẹ́ta grandma Awoniyi ṣe dáadáa lẹ́wà mọ́. Àwọn ọmọ ọ̀dọ́ akọ́ bẹ́ẹ̀ nílé àbí wọ́n ti exhaust yín during the holiday. Anyway, wọ́n ti padà sí school. Àwọn òbí wọn wá kó wọn ẹ fi àwọn grandma mi sílẹ̀ kọ́ lọ́mọ wá gbọ́mọ ẹ̀. Ṣẹ̀rí crime tá à ń sọ̀rọ̀ yìí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Oòduà lẹ́nìí nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire òun làwọn Fúlàní, and it is not fully resolved. Mo ń wo bí àròlé ṣe ń para. Ó ń para. Ẹ mú Fúlàní láti inú igbó, ẹ̀yin tó wá sìn wọ́n wá sí ìgboro, ẹ wá kó wọn fọ́lọ́pàá. Èèyàn ká dẹ̀ pè látàbújá, wọ́n phone call, ẹ release gbogbo wọn, wá release wọn. Irú àwọn yẹn ló máa padà wá ṣe jàǹbá tó pọ̀ fún yín. A ní ìdìmàníyàn tó pọ̀ nínú igbó wa. So tẹ́ bá ti mú wọn, ẹ jẹ́ kí màníyàn yẹn kó máa ṣẹlẹ̀ lọ́hùn. Àwọn òfin mọ tó ṣẹlẹ̀ lọ, ẹ má record. Ṣé fẹ́ fi gba star ni àbí báwo? Fúlàní lẹ́yìn mú, ẹ wọ́n kó wọn padà wá sínú ìlú, ẹ wá ń dá wọn dàbọ́lẹ̀, ẹ gbọ́kadà lọ́wọ́ wọn. Ẹ̀yin onídọ̀kadà ni. Ẹ yọ plate number dànù, kẹ́ máa fọ̀kadà wọnú igbó yẹn, kẹ́ máa fi káàkiri kẹ́ rẹpo sí. Mo rá àwọn Fúlàní tó ń wọlé, máa ń béèrè pé báwo ló ṣe ń rẹpo sí orí ọ̀kadà wọn yẹn. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Ṣé mọ̀ pé lára àwọn epo tí wọ́n rà lÉkòó, Wárúdé North, lára àwọn epo yẹn náà là ń tà fún Fúlàní terrorist. Crime. we are playing with our life. Tí bá ń ṣe comedy àti content, màmá dẹ́rìn pa yín. We are playing with our life. Ẹ̀gbọ́n mi Dizzy Man, ìyàwó Comfort náà, wọ́n ní reciprocal is kinní kan nígbà táwọn ti kí ìyàwó àwọn náà kí wọn padà. Bàbá mi Clef Wallex ní there is an ongoing update that Tinubu has approved direct flight from Colombia to Nigeria. That is very dangerous as a drug cartel country. Èmi náà rí mo rí update yẹn. Let's stick to the crime tó ṣẹlẹ̀ ní London. Ìbọn wà ní London o. Tẹ́ bá ra àwọn ìyá tó ń lọ prayer lójoojúmọ́ ní UK tó ń ṣàdúrà. I believe ẹni tó pa yìí ó dà pé ọmọ Nàìjíríà, ọmọ Yorùbá ni. Need a table to do that. They have a chair. Ọmọ Nàìjíríà, and I believe ọmọ Yorùbá ni. Nígbà tí mo wo orúkọ yẹn. Tẹ́ bá rí ẹni tó lè máa ṣe ayẹta tá máa fi jẹ́ pé tó bá yìnbọn fún yàn torí ìwọ tó wà in crime tó bá yìnbọn straight bullet lọ bá ọmọ kan ní Dustin. Ọlọ́mọdé àrìn jáde ẹ̀mọ̀ kó Yorùbá mi ti bá pé English lè sí máa mọ bí ṣe fẹ́ gbé kalẹ̀. Àwọn family ẹ̀ lọ jẹun ní restaurant. Ẹni tó fẹ́ wá pààyàn
òun wà lórí ọ̀kadà ó ti mọ̀ pé ẹni tó fẹ́ pa yẹn ó wà ní restaurant ó dẹ̀ drive wá ilé ìṣẹ̀lẹ̀ ní Stoke Newton ẹni tó bá mọ ibi tí mò ń sọ yìí I think this was last year ó dẹ̀ yìnbọn ẹni tó fẹ́ ń fìbọn pa gan kò pa ó lọ bá ọmọ tó ń jẹun lọ́wọ́lọ́wọ́. This happened in London ká máa tí wàá sọ Nàìjíríà tó yẹ pé bí àṣà Dr. Kemi Olúlọ́yọ̀ ìbọn tó ń bẹ nínú Nàìjíríà kò ló ń kà. Buhari ní káwa submit gbogbo ìbọn àbí àwọn ẹ̀gbọ́n wa gbogbo ìbọn tó wà license tó ń ṣe AK-47 àwọn pump rifle ó ní kó submit gbogbo ẹ̀ kó dá padà. Àwọn tí wọ́n wá ń gbé ìbọn ká ló ti wà rólé èmi ò lè play àwọn fídíò yẹn fún yín mọ́ bó a ti post ẹ̀ mo kíyàwó títí lọ láṣọ mo fi tọ̀tọ̀ kí yẹn káàbọ̀ mà. So let's read this mo kàn sọ ilé because sometimes people think that a bá ń sọ pé Nigeria work UK náà work but crime ṣẹlẹ̀. 6 people have been sentenced after shooting in West London ní central of London léléyìí kò ń ṣe ní ìgbèríko Manchester Liverpool Birmingham Coventry Oxford nínú ìgboro ta ló máa ń follow mi dáadáa tí bá wà London nígbà tí a ṣe carnival West London fáwọn tó wà nílé carnival kò ń ṣe tọdún yìí tí gbogbo wa dúró síwájú station tá à ń ju flag ká tó wá wọnú carnival yẹn lọ area yẹn ló ń pè ní West London àti gbogbo ibi Central London níbi tí Nigerian High Commission wà àdèpé bẹ́ẹ̀ náà ní West London. 6 people have been sentenced to a combined 167 years in prison after a fatal shooting in West London. Now, kakọ imagine ká mú lọ sí Ọ̀wọ̀ ní 2022 àwọn Fúlàní wọlé pa èèyàn sílùú Ọ̀wọ̀ àìtí rẹ̀ nìkan tó sentence after 3 years. We are playing with our life. Ó dà báwọn èèyàn gbọ́ mi. 3 years ago ni wọ́n wọlé lọ pa àwọn èèyàn ní Ọ̀wọ̀ massacre. Kí n kọ Google ẹ̀ jáde. Ṣé mọ̀ pé bí tá a ṣe fi padà lọ ọ̀dọ̀ UK Prime Minister ni but a máa lọ síbẹ̀ yẹn. Ìyẹn kò resign kí n kò ṣàlàyé fún yín ó resign torí kò san tax. Àìmọye tó san tax tó jọ lówó Nàìjíríà tó yẹ kó ti resign àbí ká ti tì mọ́lé. Machine. Ọ̀wọ̀ massacre, Wikipedia. On the 5th of June 2022, a very dark day in Ondo State. Mo kí bàbá mi Ọba Olówó Ọ̀fọ̀wọ̀ kábíyèsí sá. A mass shooting and a bomb attack ó di méjì. Ọ̀tọ̀ ni shooting, ọ̀tọ̀ ni bomb. Iṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́jọ́ ń ṣe but èwo ló máa bring the damage jù náà méjèèjì bomb ni. I don't understand, you know. Okay, kí ni kan tẹ́ fẹ́ gangan náà? A Nigeria that is working. Do you know the pain that the family of the people attacked in Ọ̀wọ̀ massacre? Tí wọ́n ti rí justice after 3 years. No court case. Àbí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ court case tán ní press ò lọ síbẹ̀ ni. Ṣé wọ́n ṣe case yẹn ní abẹ́ darkness ni? Pé ká má mọ̀ pé wọ́n ṣe case. On the 5th of June 2022, Intolóyè sọ pé security lélẹ́yìí o. Intí bàbá Akíntóyè sọ pé security lélẹ́yìí o tẹ́yìn kan ní ṣáṣì ń ṣe Yorùbá nation ṣá. I think the massacre happened in the church. Bẹ́ẹ̀ ni, òun náà mo fẹ́ kà inú church ni. Kristẹni ò dẹ̀ support Yorùbá nation, ó ní àwọn oníṣẹ̀ṣe ni. But ní 3 years ago, wọ́n wọnú church, wọ́n lo ìbọn, wọ́n tún lo àdólóró èyí tó máa ń ṣe gbàù. Èmi kan bó ṣe kọ́ sí yóò wà ní Wikipedia bó ṣe máa wà ń bẹ̀ tá láyé máa fi dé nìyẹn. Torí ayé yìí ò parẹ́, àwa táwa náà la máa lọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Kọ́lọ̀ bá wa fọ̀run kẹ́ bàbá wa Alékúodò mo ṣe pronounce ní orúkọ yẹn dáadáa ni kódà ìgbà tó send sí mi Ìfẹ́ Olúwa young lady ó tún send audio
pé kí lè bá ẹ mọ̀ pé mi Yorùbá mi kò sound dáadáa báyìí kí lè bá pronounce dáadáa. Bàbá yẹn tẹ̀lé wa jáde ní August 17 kò tí ì pé oṣù kan Ọlọ́run náà òun lòun ní ẹ̀mí yẹn òun dẹ̀ fi mú lọ. Ọ̀la ló máa ṣe fundraising fún wọn. Mo bẹ̀ gbogbo wa ìjọ ẹ jẹ́ ká make sure pé ìta bá ní ká fi ràn ìyàwó méjèèjì lọ́wọ́ àtàwọn ọmọ tó fi sílẹ̀. That's the only thing we can do until when we have a government and government will pick it up from there and start looking after not just people that have died in this movement, but many injustices of crime that have taken place while we were in Nigeria. St. Francis, Benny, Yami, Comfort, Ologunja. Mokiba Bawa Yakubu. Let's read it quickly. Kakpara see, I want to sentence here. On the 5th of June 2022, a mass shooting and a bomb attack occurred at a Catholic church in the city of Owo in Ondo State, Nigeria. At least 40 people. These people have a name. These people have ambition like you and me. I'm a big money. I'm a ramoto ni. I'm a calling ni. I feel loyinbo ni. They have the same ambition, whether big, small, or whatever. Were killed with the highest estimate being around 80. At least 40 were killed with the highest estimate. That means pé in táwọn kan sọ pé ó ṣeéṣe kó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Some in the federal government of Nigeria suspect the Islamic State, West African province, tó ń pè ní ISIS, of carrying out the massacre. Background: Ondo State is relatively peaceful state in southwestern Nigeria, but constantly being attacked by terrorists. Kolon Foruke Akeredolu, he tried everything, but Garba Shehu tó bá ṣe ń try, Garba Shehu sọ fún níjọ́ náà lọ́hùn pé shut up Akeredolu, kí ló fẹ́ ra ìbọn gidi fún Àmọ̀tẹ́kùn? Pé state tó kọ́kọ́ accept Àmọ̀tẹ́kùn bí alẹ́yìn Ọ̀yọ́, màá fẹ́ lè sọ pé Ondo State ni. But they were not well equipped. Buhari make sure kó fìyà ìbọn jẹ wọn, kò gbébọn gidi fún wọn, ṣàkàbùlà ló máa ń gbé káàkiri. Kò sí gadget, kò sí walkie talkie gidi, kò sí mọ́tò gidi kankan náà. Akérédolú gbìyànjú tiẹ̀. Most of the rest of the country suffer low intensified conflict. Ìdí tí Ondo State ṣe wà prone to attacks is because ó ti ń súnmọ́ the borderline tọ̀dọ̀ tí wọ́n lọ́n. According to what we know, most of the rest of the country suffer a low intensified conflict, including a jihadist insurgency. Sherry jihadists, Boko Haram insurgency began in July 2009. Mo sì sọ̀rọ̀ Shibo girl nígbà tí màtí ìyàwó mi náà sọ̀rọ̀. Tẹ́ bá mọ̀ tó ń pè ní jihadists, 30 years from now, they will still do what is in their blood. Ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n nìyẹn. Ẹ̀jẹ̀ wọn ni pé agenda tó fẹ́ ṣe yẹn 30 years from now, after Tinubu bá parí government ẹni mo tún sọ yìí, 30 years from now, tá a bá fi Nàìjíríà yìí sílẹ̀, we should expect many of this kind of attack. Because Nigeria ò ní lè protect tiwa against such an attack. As long as Tabashi wà nínú Nigeria, Taba ti kúrò nínú Nigeria, mo ń gbọ́ tí mo believe pé tó pé àwọn community that voice àwọn èèyàn tájọ máa ń bá ṣe program. I believe is Ayomi Kundameju ló ń bá Àrólé sọ̀rọ̀ pé ṣẹ́rẹ́ àwọn èèyàn wa tó wà nílé wọ́n tí mọ mílí nìkan tá à ń sọ pé a fẹ́ gba country. Ṣé làwọn rò pé ẹ̀bà tàmàlà là ń sọ? No, is to first make a full defense of our land and our borders. Kódà èèyàn kan pè mí láti Amẹ́ríkà pé tá bá ti gba ilẹ̀ wa ká ṣe bọ́dà bí Trump ṣe ṣe pẹ̀lú Mexico. Kódà tẹ́ bá lọ wo between Palestinian àti Egypt, ẹ̀rí bọ́ ṣe ṣe bọ́dà torí wọ́n fẹ́ èrò kó wọlé, wọ́n ṣe fence, wọ́n ṣe bábù wáyà, wọ́n ṣe fence, wọ́n kó ajá rẹpẹtẹ síbẹ̀. Ṣé mo parọ́? Àwọn Muslim country ni mo ń sọ yìí o.
Tábà lọ wo gbogbo border tó wà lágbàáyé, mo fẹ́ lè dọ́dà pé America yẹn ló wà extreme. Ìyẹn mi pa àwọn èèyàn ní tí ìráyè to penetrate wọlé, but ó wà extreme. The tall building, mo kí ẹ ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, Bishop Adesina, the money man. So what I'm trying to explain tonight, fáyìn tí ẹ̀ ń disagree pẹ̀lú pé kí ilẹ̀ wa ká dá dúró torí pé ẹ mọ the importance of having a border that can protect us. Ìdí táwa ṣe ń sùn, tá à ń dijú, tá à ń sùn ní London, ní Manchester, ní Kent, ní Wolverhampton, ní England, ní Wales, òun ni pé UK ní a good security architect. Lóòótọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n máa ń ní slip off. Ó ṣẹlẹ̀ ní 2006. Òun ni bomb attack fi ṣẹlẹ̀ ní 2006. I hope I'm right with the date and the year. There was a sleepover. Pé sleepover ẹ̀mí pé wọ́n kọ̀ lọ díjú kékeré báyìí. Torí ṣẹ́rí terrorist ò fẹ́ sùn, àwa làwa ló ń sùn. Báwa ṣe ń sùn nísìn, ó ti di aago 12 tí wà ní another day, ní ọjọ́ kẹfà. Wá táwọn kan sùn báyìí, àwọn operate lọ́wọ́. Nígbà tó wá operate yẹn, ta ló ń bá wa defend the border wa? Ṣáwọn tẹ gbé sójú ọ̀nà tí wọ́n wà well trained, tí wọ́n ní gbogbo tí ó jẹ́ kó fi lè defend ara wọn, débi kó fẹ́ defend àwa fún wa. Àmọ́ sọ àwọn vigilante ta kó sójú ọ̀nà, a pàdé wọn nígbà táwọn travel. Vigilante tó ń lo torchlight tó bright, níbi tí ayé fog light ẹ pé tẹ bá tàn lásán báyìí, ó máa mọ́lẹ̀ fún more than 300 meters away. In tó bá ń bọ̀ àwọn fẹ́ rí, bẹ́yẹ bá jábọ́ sílẹ̀ ilé wọ́n fẹ́ rí. They are trying, but they don't have enough resources to protect us. So kákọ̀ move straight forward. Ìdí tí mo ṣe lọ gbélé jáde ni pé mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé crime tó solve yìí ní UK lénìí, wọ́n ní is painstaking. So ẹ jẹ́ ká kà á ti mọ tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀ ní 2022. A ṣe sọ̀rọ̀ báyìí kò tí ì sí àìtí ìrìyàn kan tó gbé lọ sí court. Now ṣé wọ́n sọ fún wa nísìnyí pé wọ́n ò múyàn kankan láti 3 years ago? Ṣé bá gbọ́ pé wọ́n tẹ̀ múyàn kan? Anyway, let's leave that. Following a thorough, mo padà sáwọn èèyàn mẹ́fà tó sentence ní UK lẹ́yìn ní sinimá sọ yìí, I ma mix it together. Following a thorough investigation by the Met yẹn mi pé London Metropolitan Police, because àwọn ló wà in charge of that jurisdiction. Ìyẹn làwọn kan ṣe ń sọ pé tá bá ní state police á lè máa tọ́jú àwa tá wà ní state kọ̀ọ̀kan. Wà lè máa mọ crime tó ń ṣẹlẹ̀ láti lè deal pẹ̀lú crime yẹn as quickly as possible. Bẹ́ẹ̀ni, they were targeting Akeredolu. I will not even believe that pé wọ́n pa. I believe, he was taken out, just like bó ṣe pa Malafia Obadia. Ọlọ́run nìkan ló mọ̀. Following a thorough investigation, ṣé wọ́n ṣì ń ṣe investigation ní gbogbo crime tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Ta ló pa Ọba Ifọ̀n? Ṣé Ọba Ifọ̀n ni bàbá yẹn? Because ọba yẹn ló kọ́kọ́ pa gbàrà, killed. Ó dà pọ̀ Ọba Ifọ̀n náà ni Olúfọ̀n Ifọ̀n ọba Israel. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram Koikimedia, ó máa lọ, a máa padà wá torí 1 hour ló fún wa. Channels Television. This was 2021, February 19. The Olúfọ̀n of Ifọ̀n Ọba Israel Adewusi was shot and killed by a suspected bandit. Kódà kó tẹ́ ń ṣe 2021 ní November ló ṣẹlẹ̀. This is Channels Television update níjọ́ náà lọ́hùn. How many years ago nìyẹn náà? Let me quickly show you. Mo kàn gbé yín different ones so that, because mind wa in tó ń rò pọ̀, and we forget a lot of things, including myself. Even though báyìí ti dàgbà, bàbá Akíntóyè nìkan ni kò ń gbàgbé nǹkan at his age. But àwa tó yẹ pé nísìn, any small thing láti gbàgbé. Let me take us back to, again, Ondo State ló ti ṣẹlẹ̀. Or the man is from Ondo State. Let's read it. Ondo community.
challenge police to produce killer of the traditional rulers. Mo ń bèrè lọ́wọ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà lẹ́nìí, the current Inspector General of Police, ṣé ẹ bá wa ṣí kéèsì padà? A fẹ́ mọ̀ ta ló pa ọba wa, the Olúfọ́n of Ifọ̀n ní Ọ̀ṣẹ́ local government. Ẹ̀yin gbọ́dọ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ máa ìyá wa Comfort Ológunjà kọ state wọn ní Ondo state. Ṣé rí nísì pé àwa wà justify tá à ń béèrè pé ká pín Nàìjíríà. Fẹ́yìn tẹ́ ń disagree, mo ti fún yín ní 2 different cases tó recent tó ń ṣọ̀rọ̀ 30 years ago tí wọ́n ti resolve. Báwo ló ṣe fẹ́ wá resolve case Mohbad? Báwo la ṣe fẹ́ resolve case Bámiṣé? Nígbà tí wọ́n lè resolve case ọba, wọ́n pa Chief Justice of Nigeria, Uncle Bola Ige. Àìtí lè sọ pé ẹni báyìí ló pa láti how many years ago? Are you sure you know the meaning of Nigeria? Fáwọn tó ń sọ pé àwọn fẹ́ Nigeria. Do you know the meaning of Nigeria? Or you are just trying to play ignorant? Torí pé intan sọ yẹn ó ń já ẹ lára jẹ bí ìgbà tó yẹ pé ìwọ ló ní Nàìjíríà oúnjẹ àwọn tó ní Nàìjíríà ẹni tó ní Nàìjíríà nísìn ó wà níbi tí club tó ti mu champagne tó ń náwó wa nínàkúnà. Bàbá tó kú láìpẹ́ yìí, Minister for Agriculture, ó ní wọ́n order pizza láti Abuja. No, wọ́n order pizza láti London wá sí Abuja. Kò parọ́. Àwọn tó ń náwó Nàìjíríà nísìn èmi àti ọ̀sìn nínú ẹ̀. So kí ló ń defend Nàìjíríà yẹn fún? Ìtorí bẹ́ẹ̀ lọ BSc, torí o ní passport, torí birth certificate. Gbogbo yẹn máa padà sí ibi tó jẹ́ kó padà sí. Paperwork lásán nìyẹn. Ó ń defend tó mọ̀ nípa ẹ̀. Ó ń parọ́ fún rẹ̀. Ó ń play stupidity. Ó ń tako àwa tá a dìde pé kí nǹkan tá à ń sọ yìí, ẹ̀rí ni mo mú wá lálẹ́ nísìn. Mo ti sọ incident méjì tí àìtí ní closure fún. Níjọ́ la fẹ́ ní closure fún ìtọ́ ń bọ̀ lọ́la. Nígbà tó jẹ́ kó di ibi ọba ilẹ̀ Yorùbá, àbí bàbá yàn kí n ṣọba ní ìyá mi Comfort Ológunjàmà. Wọ́n ní Fúlàní ló pa bàbá yẹn lórí títì. Bí àwọ̀ kì í ṣọba, bí àwọ̀ alákọ̀ọ́rọ̀pọ̀ bá ní wọ́n, ẹ jẹ́ ká sáré ka story yẹn. The leaders of Ifọ̀n community, the headquarters of Ọ̀ṣẹ́ local government area in Ondo state, whose monarch, the Olúfọ́n of Ifọ̀n, Ọba Israel Adéwùsì, was shot and killed. Kò sí nǹkan kan tó ń pè ní bandit Fúlàní láwọn tó pa. In November 2020, I've called on the police to fish out the perpetrators of the wicked act. First class Ọba ní Ondo state ní bàbá náà. Kọ́lọ́mbà wa àkísọ́pọ̀ ọba kú ọba wàjà ni. He died in his pool of blood. And we are not yet tired of Nigeria. Let's go back to article tá à ń bábọ̀ tẹ́lẹ̀. Ká lè padà sọ́dọ̀ UK Prime Minister. 3 hours ni mo fẹ́ ṣe, ẹni tó bá fẹ́ sùn ibi tẹ́ bá wò dé tó bá dọ̀la kẹ́ continue. We try to do the 3 hours. If otherwise, tèmi náà bá fi pé rẹ̀ body there a ṣe 2 hours. We are another 1 hour ká máa lọ. So by 1 o'clock we end this program. So ẹ máa ti sàlọ kájọ ṣe kẹ́ni lọ parí night vigil tó kù pẹ̀lú àwọn Prophet Ojo àbí Pastor Jerry àbí Yadura àbẹ́yìn tẹ́ máa ṣàṣàlátù. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa. So I'm going to move swiftly now because of the time. Brought to justice. 6 people were sentenced after shooting in West London. 6 people have been sentenced to a combined 167 years in prison after a fatal shooting in West London. Following a thorough investigation by the Met Police, 5 men and a teenage boy were sentenced on Friday, on the 5th of September, following a trial at the Old Bailey. They were all convicted of the murder of a 21-year-old Jana Ayo, mo believe Yoruba ni, Lucima,
who was killed by a single bullet when he opened the front door of his house in West Kensington. In court, the killing was described as planned, organized execution believed to be linked to a dispute over drugs. Drug lásán lélẹ̀ tó fi sentence àwọn eléyìí fún un. Kàmáì tí wàá sọ wọ́n àwọn tó pààyàn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá ń pè wọ́n ní repentant Boko Haram. Mo rí irú ẹ̀rí. Ṣé kí n tún lọ mẹ́rin wá? Kò ń ṣèjọba Buhari ni mò ń sọ, ìjọba President Bola Tinubu ni mò ń sọ. This government has also approved and accepted that ẹni tó ti fi Quran swear pé òun ní pààyàn mọ́ kó máa fún lówó oṣù ká dẹ̀ fi sílẹ̀ kó máa dọ́gbé láàrin aráàlú. That is where we find ourselves in Nigeria today. For how long do you think all this can continue? When Tinubu is in government, what they should release àwọn repentant, àwọn tó jẹ́ pààyàn-pààyàn wọ́n ní kó lọ repent, wọ́n fi wọ́n lẹ̀. Tí Tinubu bá wá lọ, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ṣé kí n mú evidence jáde? Repentant Boko Haram, Nigeria. Let's see what comes up on Google. And I'll go with the news on Google to see what comes up. January 30, 2025. Headline, Daily Trust. 5,000 repentant Boko Haram fighters reunited with their families. Punch newspaper. NOA back reintegration of repentant Boko Haram members. Let me give us the screen. Are we making sense on this platform? Muki Babawa Ibrahim Yusuf. Olayomi Ibrahim Muki Ekalesa. Ifelua Olumide Muki gbogbo ẹ̀yin ti Kwara State, Igbómìnà, Ọ̀ṣun, Ẹ̀kúrọ̀jú. A share, a like, a comment. Let's give you the screen. These are not when Buhari was in government. Last saw you. This is when Tinubu has become the president. Why did Tinubu accepted repentant Boko Haram, about 5,000? Ẹ ṣé gan ni wọ́n náà wò mí láti Toronto, Ọlọ́run jẹ́ kí mi náà lè wọlé síbẹ̀. Wọ́n ní Canada yẹn dáadáa báyìí, a kò ti pẹ́ ní London ni. Ẹ ṣé gan ni ní Toronto. Ẹ bá ń kí gbogbo àwọn movie actor, movie actresses táwọn náà ti relocate lọ síbẹ̀. Olúkálùkù ń jápa díẹ̀díẹ̀. People's Gazette, June 19, 2025. Borno received over 300,000 repentant Boko Haram members and families in the 4 years. Governor Zulum. Elvision Reni, ó funny àbí. Ẹ tó ti pààyàn rí, ẹ tó rèpèyàn rí, ẹni tó ṣe jàǹbá fún ìran wa àtàwọn ẹ̀yà tó kù. Àwa fọwọ́ra lórí torí pé ó ti gbé Quran jáde pé òun fi Quran yìí búra, òun ní ṣerú ẹ̀ mọ́. Mo kí ẹ Jayé TV, àkópalẹ̀ mọ́ ìlú Ìgbòho láìpẹ́. Ṣé ó make sense ṣá? No, ṣé ó make sense sẹ́yìn? Single bullet lọ́nà fi pààyàn kan ní London. What is the sentence in your mẹ́fà over 167 years in the prison. Mo kí ẹ TJ Baba. Mo lè ka comment yẹn dáadáa ni mo mọ̀ bí àìná yẹn ló ti bá dẹ̀ paná yẹn ní rí mi dáadáa. Okay. Ó dark náà ni. Mo lè rí comment TikTok yẹn dáadáa. The capital of Africa, Nigeria, mo read the other part yẹn dáadáa.
Do you see the reason why we need to leave Nigeria and exit and dissolve this union? Daily Trust or Daily Post again. This is May 4, 2025. Reintegrating repentant Boko Haram fighters is vital for national security, Nigerian government. Moki Babawa Adioye, Mukaila Alabi. Ejeka Kaile. May 4, Leleyo. Tinubu is the president. When Tinubu leaves the government, ọmọ àwọn Boko Haram yìí wọ́n máa tún gbé aṣọ sí wọn. A mọ̀ pé àwọn kan ti join military. Bí a Tinubu ló ní no ẹ má ti jẹ́ kó join military ní sí bí a tẹ̀mí bá lọ, but for now ẹ torí tèmi fẹ́ dìbò mo need election 2027 ẹ ṣáà jẹ́ ká máa wò wọ́n ràn. Ìyẹn la ṣe ń rí fídíò ní Nàìjíríà lénìí tí Boko Haram fi motorcycle wọlé, ó lọ sínú shopping mall, ó mu mílìkì ní àtẹ̀mọ́ tó mu, ó ń jubilate, àwọn èèyàn ya ọmọ àwọn náà ti gba country tí wọ́n tó ti lọ. Àwa la kàn ń ṣe tá àmọ́ tí ẹ ká ṣe ni náà ti kúrò ní Nàìjíríà. Àbẹ́mi nìkan mo rí fídíò yẹn, ó wà lọ́wọ́ ẹni bá lọ sórí àrólé 1010 ẹ lè rí fídíò yẹn wò bẹ́ẹ̀. Wọ́n gbé motorcycle àmọ́ bí tó bí àánú gbólọ́gbà ògbé wọlé ní o, bí àánú community kan lọ ti jáde ní o. So that means pé àwọn ò sí lára Nàìjíríà mọ́. Gbogbo bí tí mo rí yẹn àwọn ò sí lára Nàìjíríà mọ́ because AK-47 ló ń gbé káàkiri. Ọlọ́pàá ò dádúró. Báwọn ọmọ tiwa bá gbé oògùn sára lásán, ọlọ́pàá máa bèèrè pé kí ló ń fògùn ṣe. Bí bàbá tó ń lọ pa ẹtù tó bá gbé onígẹ̀ kan ti máa ń wò, ó máa ń tẹ̀lé àwọn hunters káàkiri. Mo láìkì gẹ́ ọ̀nà báyìí blogger nìyẹn. Gbogbo àwọn hunters Yorùbá máa ń tẹ̀lé wọn wọnú tó ti máa ń pẹ̀tù. Bá máa wọ àwọn ọ̀pọ̀ tó fi ń pẹ̀tù yẹn. Ó yá lélélélélélé, ó ti gbàgbẹ̀ yẹn ó ti gbàgbẹ̀ yẹn égbègbègbè ìgbàgbàgbà. Tọ́lọ́pàá bá káròbọn yẹn máa ń yàn lọ́wọ́, a fi wọ́n jẹun, a gbowó lọ́wọ́ wọn. Bàbá mi Ọláréwájú ní Nigeria is gone already. No, how many people have seen that video tí mò ń sọ yìí? I'm not going to show the video. How many people ló ti rí video tí mò ń sọ yìí rẹ̀? Tí àwọn Boko Haram fi ọ̀kadà wọnú community yẹn, wọ́n dẹ̀ bá wọn ya selfie. Ìkan tó wọnú ṣó lọ ra fóònù ló lọ rà nínú ṣọ́ọ̀pù yẹn nítorí mo ń tà láti wo kí ló ń rà nínú ṣọ́ọ̀pù. Ọmọ Nàìjíríà na drama. Nàìjíríà ṣáwọn yẹn ni Tinubu fẹ́ control tó bá dájà lẹ́nu sí. Mo ń bèèrè ní o fáwata ní Ọlọ́run jẹ́ ká jà, èmi náà gbọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run jẹ́ ká jà ó láyé, Ọlọ́run jẹ́ ká jà. But àwọn tá à ń rí yẹn àwọn yẹn náà dẹ̀ làwọn kan tún wọ́n manage tán mú wọn, ẹ tún wá kó wọn padà wá síta, ẹ wá fi wọ́n hàn, ẹ wá ń ṣe fídíò àti rí wọn mú o, ẹ wá wo àwọn tó ń yẹ wá lẹ́nu, ẹ wá kó wọn fọ́lọ́pàá. Ṣé ọlọ́pàá níbi tó fẹ́ kó wọn sí ni? Ìbí ọkọ̀ máa sọ pé ọlọ́pàá pé máa kó wọn bọ̀ l'Ábújá ó tán bam. Let's read this article published on the 4th of May 2025. Reintegrating bí òyìnbó yẹn lè pọ̀ fún wa, ẹ jẹ́ ká wá ṣe tá máa ń ṣe ní bíbá, ẹ jẹ́ ká lọ wá English dictionary because reintegrating yẹn òyìnbó ńlá ni. Tó bá dẹ̀ ti fẹ́ jalè wọ́n máa lo àwọn òyìnbó ńlá torí bàbá tó wà lóko tó bá rí pépà tó kọ reintegrating Boko Haram báwo ló ti fẹ́ understand it. So ẹ jẹ́ ká wá break it down àwa tí a wà lórí social media. So the word will be reintegrate. Lẹ́ẹ̀kan sí, what does it mean? Unite. To unite. Opposite are reconciled or integrated on a high level. But èyí tí
ó lè jẹ́ kó yé yín púpọ̀ jù ní kíákíá, reintegrate someone back into the society. So ní gbogbo bí tí wàhálà Nàìjíríà délé ní, àwọn tí Tinubu tó lè reintegrate padà òun ni Boko Haram. Ẹ wá ń sọ fáwa nísìn pé olóyè tó kìí ṣe ẹlẹ́wọ̀n, tó kìí ṣe terrorist, tí kò pààyàn, tí kò ṣẹ̀, kó má dá padà sílùú ẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn ó rùn létí náà, ó rùn létí fáwọn tó wà against it. Now, what is another word for reintegrating? Reunify, rejoin, bring together, come together, unite, patch up, join. Now, ìwọ tó ń wá against it, pé ká pín. Do you know that one of these 5,000 kan dárúkọ nísìn, there are more than 5,000 because Zulu sọ fún wa pé about 300,000 àwọn ti gbà tó ń sanwó oṣù fún every month. Do you know that one of them can live next to you, or you think they can't? Because they are Nigerians, they have the right, even though they are not Nigerian, they are foreigners, but Nigerian ni wọ́n according to the federal government. So at the moment reintegrate, so tó bá ń bí anywhere pé reintegrate, ṣá sọ pé kó dá àwọn èèyàn tí kó dá àwọn papọ̀. So let's go further. Reintegrating repentant Boko Haram fighters is vital for national security in the Nigerian government. The National Orientation Agency, NOA, okay, meaning any National Orientation Agency, has promised to support Operation Safe Corridor, a federal government initiative focused on de-radicalizing, rehabilitating, reintegrating repentant Fulani terrorists back into the society. Ajani Akemokinye Karo. The agency made a pledge when the coordinator of Operation Safe Haven, Yusuf Ali, I'm sure Bomo Fulani Mukiyawa, to be Koikimedia, and his team paid a courtesy visit to the National Orientation Agency. So àwọn tó ń de-radicalize, àwọn lọ sọ́dọ̀ àwọn tó ń National Orientation Agency, wọ́n ní ìdówó, ẹ ràn wá lọ́wọ́, ẹ fún wa lówó. Nigeria is a drama country. O lè gbọ́ gbogbo analysis báyìí lórí channels television, lórí TVC, lórí Arise. NOA Director Lanre Isa Onilu ọmọ Yoruba, while receiving the delegation, acknowledged what he called widespread misinformation about his own organization, about this Operation Safe Corridor. Lanre ọmọ Yoruba ń sọ fún Koikimedia pé Koiki gbẹ́nu lọ, kí ni ìwọ mọ̀ tó fẹ́ máa ṣé ìwọ ọmọ pé tá bá de-radicalize terrorist wọ́n lè gbé láàrin yín náà, ìbí wá kọ̀ gbélẹ́gbẹ́lé dádì ẹ níjẹ̀bú Òde àbí lẹ́gbẹ́lé tiẹ̀ ní Mushin, ìwọ diaspora tó kọ́lé, the radicalized terrorists can live next to you. Check if we evidence ẹ̀yọ kan kárí, evidence wà. Ní pẹ́ lórí ètò yòókù 30 minutes ẹ má lọ. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn, ní Bódìjà, bomb blast. Àwọn tó ń gbé nínú ilé yẹn, àwọn tó ń gbé nínú ilé ibi tí ó ti ṣe gbà ó tí gbogbo ẹ̀ explode, foreigner ni. Bí alára àwọn former repentant Boko Haram, òun wá ń stockpile bomb. Bọ̀ nígbà tí gọ́ọ̀nà máa débẹ̀ gọ́ọ̀nà nínú dynamite ni o, in tó fi ń fọ́ òkúta ni o, iṣẹ́ kí ló ń ṣe, in tó fi ń fọ́ òkúta iṣẹ́ wo ló máa ń ṣe tẹ́lẹ̀. We play with our lives. Níbi tí wọ́n ti ń wá jíjà tí mú mu lọ, àwọn tó fẹ́ ṣe jàǹbá, ìjọba Tinubu ní kó dá wọn padà sínú society. Níbi tí wọ́n ti ń disagree pé o fẹ́ country, ìjọba Tinubu ó sọ fún wa pé wọ́n lè àlejò gbé papọ̀. Arákùnrin tí Tinubu lò tó gbéṣẹ́ yẹn fún tó ń pè ní director, òun ni bàbá
Mr. Lanre nísìn ó lè wà pẹ̀lú ọmọ ẹlẹ́kan l'Abuja nísìn kó máa ṣe fàájì báyìí òun ní security tó bá máa ká kò lè wọ mọ́tò láti Abuja wá sẹ́kọ̀ọ́ plane ló máa wọ̀ tó bá máa wọ mọ́tò wọ́n gbọ́dọ̀ fún ní convoy ọlọ́pàá bíi 10 tó bá tẹ̀lé lẹ́yìn. This is Tinubu's government. Ṣé lè possible tá a bá ní country tiwa ká wá sọ pé ní gbogbo tó wà lọ tó kàn wá o ẹni tó ti pààyàn rí tó jẹ́ terrorist àwa repentant wọn àní kó má bínú àfọwọ́pa wọn lórí? Ṣé bí Britain ṣe ń ṣe nìyẹn? Ṣé bí Amẹ́ríkà ṣe ń ṣe nìyẹn? Amẹ́ríkà tó kó àwọn èèyàn sí Guantanamo Bay tó níjọ́ kí Trump ṣe tún ní kan lọ sí ta ló mọ̀ pé Trump ní kan lọ sí prison kan nísìn kíní kan ló wà ẹ̀jẹ̀ wá l'Amẹ́ríkà fún mi lórúkọ ẹ̀ kí n sáré Google ẹ̀ jáde mú ọ̀rántí orúkọ ẹ̀ ó dà kọ́ ti lo prison yẹn tipẹ́tipẹ́. Trump ní kan lọ sí ẹ tí crocodile bá máa jẹ́nu wọn tó kẹ́ jù sínú omi kí crocodile jẹ́ kó máa bá tiẹ̀ lọ. Gbogbo kàtẹ́ tó ń yọwọ́ lẹ́nu tó jẹ́ káwọn ọmọ wọn gbádùn ayé àwọn ọmọ wọn tó fẹ́ wọ pátá tó fẹ́ wọ bra tó fẹ́ máa ṣe fàájì káàkiri wọn ní Indianapolis tó ní prison náà wà. Trump ní kó lọ sí prison yẹn ní kíákíá wérewére ká má sọ gbogbo àwọn kàtẹ́ tó ń yọ wọ́n lẹ́nu táwọn ọmọ tí wọ́n tó fẹ́ pa wọ́n tó fẹ́ jẹ́ tó fẹ́ sọ wọ́n di drug addict láti Mexico ó ní kó lọ sí prison yẹn. Ó ní ìlú tó àwọn bá ní àwọn tó bá mọ́ ọmọ yín tó náà ń gbé wọn bọ̀ níbẹ̀ tó ò bá jẹ́ kí plane yẹn land Amẹ́ríkà ò ní bẹ́ẹ̀ ṣòwò. Tinubu wá ní bàbá wa òun wá ní one it is àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà one it is already open. Okay, bàbá mi Idris àwọn sí l'Amẹ́ríkà but one it is already open. Ibi tí a bá ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé nìyẹn. Now ẹ wo bàbá tó à ń sọ ẹ̀ Lanre nísìn ó dé fìlà bí Fúlàní kò ń ṣe Fúlàní Yorùbá ni o àfi tó bá yẹ pé ẹ̀jẹ̀ Fúlàní ló wà lára rẹ̀. Let's go back to Zulum. Màá fi ti deputy yẹn màá fi parí program yẹn. Ẹ jẹ́ ká padà sọ tí Zulum náà sọ ní People's Gazette ní June ọdún yìí ni o gbogbo tí mo ṣe sọ ọdún yìí ni o in case tó bá rò pé bóyá last year ni tẹ́ bá lọ sórí YouTube ní Instagram àti TikTok ẹ̀rí ó wà bẹ́ẹ̀ àwọn tó wà lórí TikTok orí Facebook wọ́n rí báyìí ṣe máa ń sọ̀rọ̀. If over 300,000 Boko Haram members families in 4 years ní ọdún mẹ́rin nínú ọdún mẹ́rin yẹn ìjọba Buhari wà níbẹ̀ ìjọba Tinubu náà ti wà nínú ẹ̀. Mr. Zulum said the non-kinetic measures taken to combat insecurity in the state had also been very productive. Kí lẹ expect kí Fúlàní sọ tẹ́lẹ̀? Governor Babagana Zulum of Borno State says that the state has received no fewer than 300,000 repentant Boko Haram terrorists alongside their family from 2021 till date. That is the country you want to live in. And you think that you can sustain and live in it peacefully. To date, we have received nothing fewer than 300,000 repentant Boko Haram members and their families, Mr. Zulum said in an interview aired on the News Central on Thursday. That is a very huge success. This, alongside other kinetic measures, has drastically reduced insurgency. Mr. Zulum said despite a series of attacks on the military bases and communities in Borno by Boko Haram terrorists, Mr. Zulum said the non-kinetic measures taken to combat insecurity in the state had also been very productive, acknowledged the support from the army. That is Nigeria. Kolon Fonuke, ẹ̀gbọ́n wa, brother wa, Kẹ́hìndé Tolúwaláṣẹ, tó jẹ́ diaspora. But unfortunately, in the depth of the explosion, Kẹ́hìndé Tolúwaláṣẹ was a victim of a tragic explosion in Bodija, Ibadan
on January 16, 2024. The explosion was caused by explosive device illegally stored by illegal miners in a residential house. Kehinde Tolu Alashe was a victim of a disaster and had been holiday in London before the explosion. No, he was in Nigeria from Ghana, ended up in Ibadan and died. Only I met the wife and the children in London during the, the burial, or I think a wake keeping Loshinija not long. Go to the blue sea picture lenwoy. In ati grandma she man sọ̀rọ̀ ní UK. Bóyá ni governor Seyi Makinde bí ṣe man sọ bóyá ló ṣe máa pè yá till date. He came for holiday from London rather. The entire staff and management of Mugba Radio TV UK and Nigeria send condolences to the Tolu Alashe family. May soul continue to rest in peace, and the others that got caught up in this very evil act. That is the Nigeria that many of you are dreaming of. So, going back to the 6 people that were sentenced, because we have about 32 minutes. These 6 individuals, it was a painstaking investigation, but the London Metropolitan Police wanted justice for the victim parent. Ìyá ọmọ tó kú àtàwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀. Ìtàwọn bá tẹ̀lé ìgbà ẹni tó ti kú tó bá lè dá padà. Kátẹ̀rí justice fún. Is that not what you want? Many of us want justice for the injustice that have taken place in Nigeria for the last 60 years plus. Let's go further. Despite several of the defendants trying to flee the country to avoid arrest, they have now been brought to justice. In the family impact statement read out in the court, Jana Ayo family mentioned the heartbreaking, devastating impact its loss had on them all. Detective Chief Inspector Brian Bimbushebima Burukoyin, èyí knowledge lọ́jọ́ wájú nílẹ̀ Yorùbá, Kamani, Detective Chief Inspector Ajani Akim, Senior Investigating Officer from Mokola Specialist Crime Command, was able to resolve a crime. Ẹlòmíì ọmọ tó ń pè ní fingerprint, pé wọ́n kàn ṣe fingerprint. Gbogbo crime tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lédè nísìn kò wà documented fingerprint. Gbogbo ẹ̀ pátá ló máa níyànjú. That is what you are missing. You are missing the reality of a life that you should live in for many years. Títí dẹ́ fi dàgbà dóyè. Government of Nigeria is not meant for us. Let's dissolve the union so that we can have a better life. Our thoughts are with the Jana Ayos family, who have all been deeply affected by the senseless violence that night. His family attended each day of the trial, listening to every harrowing detail of the traumatic event of the night. Do you know how many Yoruba people have gone through a traumatic night of Fulani terrorist attack, and we've not given them justice, a closure? And that pain is still in their chest. They are sleeping with it on a daily basis. But because of your own selfish interest, you've decided that you don't want a dissolution of Nigeria. Should we pray that Nigeria should happen to you? So that only in common sense, to the good and poor in common sense, to say so for Nigeria. One institution go back should you a wallet. Eba mi parí ẹ̀. Ṣó dìgbà tí gbogbo wa bá jẹ breakfast, lóòótọ́ statement tó dání. If we can end it now, why can't we not end it?
Don't play ignorant because of the politicians. Politicians only fún ẹ lọ́mọ ẹ̀ kò fẹ́. Bad politicians ṣeré pé daddy bí n pé tó wà London yẹn ó wù mí pé ká jọ ṣe ìyàwó níjọ́ ẹ̀ ló máa mẹ́mí ẹ̀ lọ torí kò rí ẹ bí èèyàn tó lè fẹ́ bí n pé ìwọ dánwò ìwọ tó ń bá àwọn olóṣèlú yẹn ṣe kò sọ fún wọn kó fẹ́ ọmọ wọn lọ́kùnrin ni lọ́bìnrin kò gbọ́ ohun tó máa sọ. So stop playing ignorant in Yoruba land. We are all in danger and we need to exit as quickly as possible. Now, let's come back to where we started. To the buffet end broadcasting in exactly the minute I promised. Mo náwọn ṣẹlẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní UK lánàá tó mú deputy prime minister wa kó resign. That will never happen with any of your politicians to resign. Ẹni tó dọ́rọ̀ ẹ̀ wò ọmọ UK náà ni òun ni bèbí tí mo lè jọ pé bèbí woman tí ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Buhari kí lorúkọ ẹ̀ finance minister níjọ́ náà lọ́hùn. She resigned and she went quiet since then. The UK Deputy Prime Minister resigned over property tax. Aka olè tó jẹ́ olè tó ń pè ní Yàyà Bello tó tọwọ́ bọ owó government. Kẹ́mi Adéọ̀ṣun ẹ̀ṣígan ni ìyá wa. Kẹ́mi Adéọ̀ṣun resigned from Buhari's government. Buhari bẹ̀ẹ́ gbogbo wọn bẹ̀ẹ́ ó ní no. I will save my integrity. Who resigned? Látijọ́ tí èyí ti dàgbà tá gbọ́njú ẹni wo ló resign nínú government. Bá ṣe gbọ́ wọ́n ní Uncle Bọ́lá Ìgè fẹ́ resign. Bá ṣe gbọ́ lẹ́nu àwọn tí wọ́n wá ti Bísí Àkàndé ti sọ̀rọ̀ yẹn pé he had the intention to resign from Obasanjo's government because ẹ rántí pé wọ́n sí ní the same political party. Bàbá yẹn sọ pé ó yẹ kí Yorùbá kó dá dúró àwọn ọmọ Oòduà. We know what was the end of him. May so rest in peace. You are dealing with many demons in Nigeria. Don't pè láwọn olóṣèlú. So let's look into kí ló lè fà á kí odindi deputy prime minister tí kò plan tẹ́lẹ̀ kó dẹ̀ tender resignation ẹ̀ kí ló fà á? Ṣó lè possible ní local government ẹ ní state ẹ ní senator ẹ ẹlòmíì ò tẹ mọ senator ẹ ẹlòmíì ò mọ house of representative ẹ. The UK deputy prime minister Angela Rayner has resigned after an independent inquiry found she did not meet ethical standard over a recent home purchase. Ó kọ̀ ra lé, òun lówó ra lé, kò wá san tax. That is a future Yoruba government. That's all. So ìwọ tó ń béèrè pé kí ni ìdí tá a ṣe fẹ́ gba country ìdí kan lélẹ̀ so that we can hold those politicians accountable in the future Yoruba government. Even for the smallest crime. What is the meaning of the word ethical? Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ break it down. Ká mọ meaning. The word tá bá sọ pé ethical. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Do you think that all your politicians will ever put themselves wọ́n ní ó jẹ́ ká mọ̀ according to the ICP yìí ṣe ICPC èlò ni governor ní as an individual kó tó di governor adẹ̀fẹ́ mọ́ èlò ló ní nígbà tó bá ṣe tán. She didn't pay now because she was advised wrongly. Wọ́n náà advised wrongly, but that made her to resign.
The word relating to moral principles of the branches of knowledge dealing with these, legally available only on doctor prescription. Àìmọye èyí tí ẹ ń lo àgbo, ẹ ń lo overdose, ó dá lóòótọ́, but overdose lẹ́nu, ẹ tún wá ń fi pọ̀ mọ́ alátalẹ̀ lórí. Ọlọ́mọ àìkú ba kidney yín jẹ́, tẹ bá wá ní kidney problem, àgbo yẹn ò ní lè solve ẹ̀ mọ́. Let us be very careful with the intake of alcohol. The amount of rate of alcohol in Nigeria lẹ́nu kò ní jẹ́ kí ẹ wà conscious of what is happening in Nigeria, because ìwọ tó jí tó kọ̀ wọ́n pé sachet tó ra 100 naira ó ti mú mẹ́wàá kílẹ̀ tó ṣú. That is another way of taking your mind out of the reality of Intawanjafu. I am not saying you should not consume alcohol, but you should consume it in moderation. Mo ti mu Guinness mẹ́wàá, ojú mi máa ń ṣàpápá nígbà yẹn mo lè drive irọ́ ló pa, ó máa pààyàn lójú títì ni. Gbogbo nǹkan ló ní òṣùwọ̀n. Ẹ ṣé gan ni Àjàní Akeem. Nigeria is not meant for us, and it can never be for us. Dissolution is the best option on the table. Wọ́n ní liver cirrhosis, àwọn tó jẹ́ medical sọ fún yín, sachet ni o. Mo ṣeré o. Sachet rate of him mu àwọn paraga sachet yẹn alcohol ni mo sọ kò ṣe paraga, proper alcohol ni o. Èmi tẹ́ mọ̀ bó ṣe ṣe, because gbogbo alámọ̀ àwọn Igbo tó ń ṣe duplicate. Let us be very careful of our health. What then health is wealth. Let's go back quickly to the article. The UK Deputy Prime Minister Angela Rayner resigned Friday after an independent inquiry found that she did not meet the ethical standard required for government ministers over a recent home purchase. Tabanika wo ìjọba President Bola Ahmed Tinubu ethically, gbogbo wọn ló yẹ kó ti resign, including the President Tinubu himself. Health is wealth, bẹ́ẹ̀ ni. Tabanika gbé wọ̀ ní òṣùwọ̀n, gbogbo wọn pátá should have resigned. But it will never happen because it's Africa. Deputy Prime Minister admitted on Wednesday, ó sọ pé lóòótọ́, I did not pay enough tax on the purchase of an apartment in Wolf in England's South Coast earlier this summer. Said the report found that she acted in good faith, but she should have sought more specific tax advice. In good faith. And that's why she resigned, because only put integrity, she had to resign. Only bó ṣe jẹ́ ká máa dúró nìyẹn, èmi Ọláyọmí, I take full responsibility for my error. Can President Bola Tinubu do the same thing? Can your governor do the same thing? Can any of your senators, your politicians? Only I take full responsibility for this error, she said in her resignation letter to the Prime Minister today, Keir Starmer. That means that the government had to reshuffle today. OLAKUNLE. Rayner referred herself to the independent advisor on ministerial standard, Laurel Magnus, on Wednesday, who delivered this report to Starmer on Friday. In the UK, levies are charged on property purchases with higher charges due on more expensive homes and secondary residences. Reports have suggested that the Deputy Prime Minister saved about £40,000 by not paying the appropriate levy known as stamp duty. It's a lot of money. Tara do not buy the same thing. Only consequences. She has decided to take the consequences and resign her position.
This will never happen in Nigeria, and it's not going to happen any 20 minutes. And I hope many of us that disagree with this movement will start reflecting as individuals, as groups. I know our politicians doesn't want the dissolution of Nigeria because they've been told lies. Many reshuffles have taken place in the last. It's not our problem with their own issue in UK, but it kò jẹ́ tí a kò lè dárúkọ tí gbogbo wa mọ̀ dáadáa àti dárúkọ ní orí platform wa for good reason. Only David Lammy. David Lammy has now been replaced. Well, he has been appointed to take over from the former deputy. So right now, the Honorable David Lammy, MP, has been appointed as the Lord Chancellor and the Secretary of the State for Justice. He will also be the Deputy Prime Minister. He was the one that told us Nigeria will be a better place in the next 50 years, where I disagree with him. That is how far I can take us at this late night broadcast. We've touched on many gray areas, specifically on crime and why crime has never been resolved in Nigeria due to the country known as Nigeria. And the longer we stay in Nigeria, we are not likely to get many crime resolved, whether the Fulani crime, whether the crime within our local government, whether the crime within our state, or whether the crime of many of injustice among ourselves. The best option is a dissolution. And that is going to make me to read this final part that brought out the topic, Talulale. Let me see if I can bring the screen on that as well, so that the next 15 minutes will be used for that purpose. Judicially. So that is coming up on the screen there, as you can all see. Ejekaka kia ejen yo Moki brother wa Ajani Ake Moki Mointe wa ni Libya. Let's close some of the most amount of freeze too. Yeah. Okay, continue. Yeah, that's it there. So let's read it together quickly. Dissolution is the solution. It is time for us to exercise the power of sovereignty. Kí ló mean by that? Power pé tabani Yoruba government ti wà ní àárọ̀ yìí. Wọ́n lè pàṣẹ pé ká ti border yẹn pa torí I believe pé àwọn kan wọlé láti bẹ̀. Ká reinforce security sí gbogbo borders wa. But the Nigeria today failed to help us to do so. And that is why all our borders have become porous, where insecurity has become a big problem. But we have wasted and sold under the guise of superior elections over the years. Election these are elections that have taken place since 1999 till date. Don't tell me Rome was not built in one day, because that argument does not fit in. In Nigeria today is the reason why we've had a lot of insecurity across the southwest part, Yoruba.
As Ango Abdullahi said in a summary in his various write-up, this amalgamation isn't working. Therefore, it has to be dissolved. But who would have that? Baba Idris, want to like the broadcast and a comment. We have 15 more minutes. Kemade Gbagbe, ke support. We'll use about 5 minutes for you to donate so that we can continue the great work we do on our platform and our channels. It says, and I quote, a peaceful dissolution. A peaceful dissolution is the next recourse. This imperfectly amalgamated Yoruba group of kingdoms, the Caliphate, the Emirate, nations, the Igbo Republican state, and the other smaller nations have gone through continuous bloodletting. I've given us example tonight, or your massacre, or massacre, Oba Olufon of Ifon that was massacred, many other across. Murillo Sahara reporter, people in Ogun State are running helter and skelter because of the terrorists as well. Distrust. And when you trust Tinubu, I will not trust one. Fulani no trust one, I will not trust one. These are many reasons why, even as they're going into 2027 election, El Rufai tell Tinubu that Oma relegated Paraseko. How he's going to do that, I don't know. Another man came out and said, Tinubu nearly 1 million votes, Moni Zamfara, and Oma Kote. A false pretense at unity. We are not united. And the next verse says, and I quote, what unity? We have all in various degrees suffered. Nothing binds us together, no common ancestral origin. Èdè wo kì í ṣe kankan náà. Tí bá wọṣọ nísìn, ẹ mọ̀ pé ọmọ Olè Oòduà ni mí, ọmọ Kóòtù Òjíire ni mí, ẹ lè mix mi pẹ̀lú Hausa àbí Fulani àbí Igbo. A way of life, dress, food preparation. Kò sí oúnjẹ tí wọ́n bá sè l'Èkìtì, tí ará Èkìtì náà lè bá wọn jẹ tí tó bá ṣe l'Oǹdó. Ará Oǹdó lè sọ pé tóun bá dé Ìjẹ̀bú-Òde, tó bá fi ní kọ̀kọ̀ rẹ̀ bó tẹ̀ wọ́n jẹ, tó bá ṣe epo lórí ẹ̀ tó rẹ́ja tó rẹ́ran, a máa bù jẹ yàmùyàn. Ó yàtọ̀ sí túró ṣìnkáfá, ó dẹ̀ yàtọ̀ sí táwọn ti Ìgbò. A sì lè jẹ ikú ọbẹ̀. So ó ṣó pé ìkan náà ni wà. Ẹ má ẹ̀ka àwọn olóṣèlú tó ń ṣe tara wọn nìkan kó wọnú wa. The British took hold of the lower reach of the river Niger and Benue, while call it Nigeria. French likewise took the dry upper reach of Niger and call it Niger. The name Nigeria was used in an article published in the Times of London on January 8, 1897 by Flora Shaw, the girlfriend of Frederick Lugard. Lugard gave us Nigeria. The name came in handy as this was towards the close of the diplomatic between Britain and France over their claim of territory. One Jalori territory, that's the reason why France were kicked out of Burkina Faso, and they've lost most of that part today. And that's why I said in the morning that one need in Nigeria for their last part of whatever they plan to do. The ingenious creation of the protectorate in the north and the south resulted in what is known as the amalgamation today. A British trading post, sphere of influence. It is not working. We are collectively delaying our individual progress and development. I have said this many times. The more we sit under this amalgamation, delay progress at the development work, we will all be better off dissolved so that each will work within their own countries according to their wishes. After Yoruba ṣe constitution wa, tẹ́ bá lọ post office, wọ́n bá yín sọ Yoruba, tẹ́ bá lọ sí bank, wọ́n bá yín sọ Yoruba, wọ́n ní sọ English because tí ẹ bá lọ sí ìlú tó ti ń sọ èdè tiwọn,
Only first one also English. Only lost the French bank nísìn. Kò ní kó máa sọ English. Only lost the Italian bank. Kò ní ó fẹ́ operate níbẹ̀. Kò wá bá wọn sọ English. Wọ́n ní dẹ́ lóhùn. In tó ń pè nípa fígba country nìyẹn. The call is for dissolution through a referendum. This was put together by Babawa Oluwole Ajala, Babadada, based in the United Kingdom. All these means that the union needs now to end peacefully. We have 9 minutes to the end of the broadcast. Many have argued, ṣé a lè rí referendum gbà lọ́wọ́ Nigeria tá máa fi exit? The answer is no. And the reason again is because the politicians will not want to allow a referendum clause in the constitution, because firstly, that constitution is void. It is not the people's constitution. It's a constitution that was forced on each and every one of us to accept it. And you cannot amend something that is a fraud. So as long as we are still running on that fake constitution, you are never likely to get a referendum clause on an exit. How then do we become an independent country? The first thing is to educate as many of our people and bring them on board to understand that the Fulani agenda is not just the Fulani in the forest. Many of the agenda is also to cripple the Yoruba economy and destroy our own territory with their own products, either by bringing it through dubious way or by giving a monopoly to someone to operate and become very powerful in the Southwest today. A lot of diplomacy can work, but we must prepare for all eventualities of an exit. If we refuse to fight to defend the borders and the eventualities that Tinubu goes for 2027, and it becomes where the Fulani refuse that result, we might end up back to what Buhari said: baboon and blood will flow. I hope a lot of us understand what that means. I hope the message is clear on our late night video. You can now go to other choice of your night video. If you want to play Nintendo game, or you want to do some other things. But one thing on this platform is the Yoruba nation struggle is still an ongoing until a full declaration can be made. That has not been done yet. That means nobody will stop this, what we are doing today. We will continue until we are finally become an independent country. It's not going to come on a platter of gold, because freedom is not sold in any of the supermarket. But one thing is, Nigeria failed, is a failed country. Every part of the world knows that Nigeria is a failed country. But you are likely not to get it. And that means there will be a divided vote in 2027. They will monitor their vote very well, because if Tinubu tried to attempt to use the power he has right now from the INEC and rig the election of 2027, the Yoruba must prepare for an invasion of the Fulani in the Southwest. And I hope you keep this video for a record purpose. And that means there will be a war. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. As I leave us tonight, again,
We pray that the gods of the Yoruba land will give us the strength to defend the land when that time comes, so that we do not lose many lives. Nobody wants a war, but the situation in Nigeria, as the former president Olusegun Obasanjo says, and quote, Nigeria is just sitting on a keg of gunpowder, waiting to be exploded. And it can start from the north, and it will trickle down quickly to the southeast, to the middle belt, and the southwest will not be left behind. The foreigners will be evacuated as quickly as possible by their government, while we will be looking at the final resolution to dissolve the union after bloodbath. Tinubu can dissolve the union within the next 365 days. If he doesn't do that, if you don't know the meaning of Yugoslavia when it was dissolved, I will advise you to go on YouTube, Google, and type in what led to Yugoslavia dissolution and what was the outcome. Country came out of it. Many of those countries are surviving today. The Yorubas are big to survive on their own. I need the Igbo to survive. I need the Hausa to survive. We can survive on our own, but we can still work with them as a country, rather than as a union that has failed. You will still be disrespected by any of these other tribes. They will abuse you, they will curse you, but they will never leave your land, because your land is very, very important to them. Go and look at their land. You can't compare it to Yoruba land. They know that we are the most educated Atikawe before the Igbos and the Hausas and the Fulanis. There's nothing they can tell us that's evidence-based. We have been existing for a very long time until we slept a little bit and we found ourselves today in this situation. 3 minutes to end of the broadcast. I hope as you are heading out of this broadcast, remember to tell somebody that doesn't believe in the union of one Yoruba country that they better do. All your politicians will die one day, just like anybody. But one thing that will not die is the land that belongs to us. But see our enemies, the children of Usman Dan Fodio, they are the ones troubling us today. And they are not ready to back down for you. It is entirely up to you to wake up and defend it together with us, so that we can have multiple strengths. They've never invaded us, and I don't pray they will invade us, but they can cause a lot of collateral damage. And that means that we can lose many lives if we do not do what is needed to secure our lives. I pray our kings will support what we are demanding as quickly as possible, so that it will not become a situation in the future where kings will also be held accountable for not doing a lot when the Fulani invaded us. They are part of us, but we can deal with them. And that's where we're going to leave it tonight. Once again, my name is OLAYOMI KOIKI, known as Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps.